YC la criada. QAN multimillonario en la corte. No fu un golpe de suerte, sino un movimiento calculado. Todos a Lila Morgan como una simple ama de laves hasta Q. NESA sala de audiencias en Chicago. YN esquema de melones. D. Pero la verdadera sorpresa fue el secreto que Ethan Caldwell ocultado, un secreto que cambia todo lo que saber su historia. Con nosotros, por lo que como una lucha por la justicia, a punto de dar un giro. No su abogado, señor Caldwell. La voz de la huesa. El tenso silencio del Tribunal Federal de Chicago. Ethan Caldwell, uno de los multimillonarios de la ciudad, estaba solo en la mesa de la defensa, con la tensa y las manos aferrando la madera pulida. El asiento a su lado estaba su abogado ausente. En la parte trasera de la sala, de filas de reporteros de mirada aguda y demandantes satisfechos. Lila Morgan estaba de pie con un sencillo vestido negro y una chaqueta, sosteniendo una carpeta de documentos. Sus manos temblaban. Su pulso se aceleraba. El momento que temido durante meses legado. Al que admiraba en silencio, y tal vez estaba a punto de perderlo todo. El mazo de la huesa. Si su abogado no aparece en 5 minutos, procederemos sin. Los murmullos se extenderán por la sala. Las chasquaban. Una risita vino de la mesa opuesta, donde Claire Dawson, la abogada principal de los demandantes, estaba sentada con una sonrisa depredadora. Lila con dificultad. Durante 9 meses limpiado la imponente de Ethan en Gold Coast. Fragando en cimas y organizando su de libros. Roros era invisible una sombra en el fondo. Pero estado, observando, escuchando. Cada nocturna. Cada memorando, distraído. Cada llamada susurrada, sobre est, casalo, reunido, como un mosaico, en su mente. Estos ojos, Lila abandonado, la facultad, de derecho de Northwestern cuando la enfermedad de su padre, sus ahorros, su pecuego, negocio de ligo en Evanston Bio, el peso, de las facturas. Tomar el trabajo de ama de laves, fue un recurso para mantenerse afloat. Ahora estaba. Suse dio suavemente. Luego alto. Suse, puedo hablar. Las cabezas se giraron. Las risadas y salado. Claire, se hazea adelante. Sonriendo, tres pintoresco. La criada que rejuga. A ser abogada. La huesa una mujer severa. Con macones grises en el cabello. Una mano. Orden, señorita Morgan, verdad, tiene alguna legal. En la facultad de Derecho de Northwestern durante 2. Esos dozo, Lila con la voz cada vez firme. Me fui, por razones personales. Conozco este caso cada documento, cada testigo, cada la sala en silencio. Ethan la, sus ojos verdes, entrecerrados, desconcerta. Lila, chujasas. Lo que tool, hecho por me. Dio ella en voz baja. Claire Rio, esto es absurdo, suce. La mirada de la huesa. No señorita Morgan, lo temporalmente, un solo error. Y se. Ethan a objeter, pero se detuvo. Q. Un fuego en los ojos de Lila que no visto. Anti certeza. El a su lugar junto. A con las piernas inestables, pero la espalda recta. Sus papeles estaban organizados, con militar, su voz
era clara. Suse, está demanda, es una fachada. La impresa de Ethan Caldwell, ha sido blanco de un complot de un ano. Tengo pruebas de que los demandantes, ex ejecutivos, desviaron fondos, adecuentes en el extranjero para fabricar, est coso. Esto no es una disputa, cebadas sabotage corporativo, los judíos lanaron la sala, la criada olvidada, se convertido, en la voz, que descentra ar2d, el mañana siguiente, los titulares gritaban, la alma de laves del multimillonario, lo defiant, en la corte. Es Lila Morgan. El no dejaba de sonar. Los reporteros acampaban fuera de la en la coquina el ambiente era. Jugando, a ser abogada ojora. Rosa la cocinera, cortando verderas con fuerza. Una cesárea. Unda fregando suelos, al siguiente salvando. Al jefe. Otra criada, con sorna. Se acercando, a verdad, que solo limpiar, apuesto. Lila se la puero, su rostro ardiendo. Eso no es, cierto, dio suavemente. Rosa se, claro, las chicas. Como tú no ascienden a menos que, trabajando otros. Las palabras dolieron como un. Lila se dio la volta. Y escaleras, arriba con. El acelerado. En el gran pasillo. Que pulido durante meses, casi con Ethan. El suave menos, protegido. Quito. Ni la dio gentilmente. Necesitamos, hablar. La a su estudio. Una sala de estantes de roble t. Y vistas a la ciudad. Tirando la puero. Por que lo hiciste. Porque era. Lo correcto, dio ella. Sosteniendo, su mirada. Estibas, a punto de perderlo todo. Arriesgaste, de trabajo, de privacidad. Ni siquiera, silo. No me quedo calada, cuando veo, algo malo dio. Ethan la. Una mezcla de asombro, y inquietud. Soaos. Chu has visto Lila. Ella todos, contratos, tas llamadas, tas reuniones. Pork me importa. Luna carpeta. Gruesa. Estas son mis notas de años. Dime chuemi. Senor. No soy obligada. Lo eres para mí, dio con firmeza. Y cuando estamos solos, Ethan. Lila la carpeta, luego. Entrado en un mundo que no era el suyo pero tal vez lo necesitaba. De lo que, la mañana siguiente, Lila antistel, amanecer. Su leno de miedo y. Se puso su uniforme. Y planchado. Y se en su pecuego. Espejo. La mujer que la miraba, ya no era solo una. Criada. Era algo peligroso para quienes. La subestimaban. Bio la se. El personal evitaba, su mirada. Sus susurros afilados. Ethan esperaba, en la biblioteca. Vestido con un traje gris su rostro tenso. Su zumbaba sin prayer, un café olvidado. A su lado cuando Lila la vista lista. Lo estoy, dio con, voz firme. El trayecto al tribunal, en su elegante, aldi fu silencioso. El horizonte de Chicago, brillando tenuamente, en la luz otonal. Afra del tribunal. Los reporteros se agolpaban. Señorita Morgan, realmente defendiendo al señor Caldwell. Es esto, un truco, juntos. Lila las preguntas como, fragmentos de hilo, pero, Ethan ligeramente, su hombro. Ya has exio de lo cuelos, dentro, el ambiente de la sala cambiado. Kier, se burlaron de ella. Hoy observaban. Claire Dawson, en un traje, azul marino, impeccable. Dio una sonrisa tensa. De volta para, se ahorita Morgan. Espero que,
Tragas argumentos, reales esta vez, Lila no. Lavaba, una carpeta. Q romper, el caso de par en par. Cuando, la huesa, orden. Todas, las miradas, estaban, ella. Señorita Morgan, dio la huesa, las gafas, proceda. Lila se, con el latiendo fuerte. Pero las manos firmes. Su se. Han surgido, nuevas pruebas, que redefinen, este caso. Tengo correos internos entre los demandantes. Y firmas rivals. Fechados 4 meses antes del supuesto incumplimiento. Planoran sabatir los proyectos de Caldwell Industries. Los jadios resonaron en la sala. Incluso Claire. Lila coordinaron retrosos. Falsificaron informes y desfieren clientes para crear una narrativa falsa de mala luego demandaron. Tengo registros bancarios que muestran pagos a estos rivals. A dices fantasma propiedad de los demandantes. Fue un montaje. Ethan la. No Q. Ella descubierto esto. Claire se puso de pie de un salto. Esto no se en el descubrimiento. Te lejando. Antes de esto, una firma de legal en Evanston. Una cliente era asistente del demandante James Warner. Mi transfirm en las noticias estaba asustada, pero me dio todo la sala. Huesa. El mazo dos veces, señorita Morgan, estas son accusations grave. Lo sa, dio Lila. Tengo copias. Verificadas y audio de Warner admitiendo. El rostro, declare, sus notas se la escaparon. Sin palabras, Lila adelante, sto no es solo una. Demanda, fraud. Y merece una criminal. La huiza, las pruebas. Es odianza. Hisda, la. Se levanta. Afuera los reporteros, los retiran. Lila mantuvo la cabeza baja mientras. Ethan la guiaba al coche. No hablarán hasta estar a mitad de camino a la. Un contraste, todo eso. Ethan en voz baja. Dio Lila, cuando nadie pensaba que importaba. De vuelta en, la silencio del personal era denso con resentimiento. La evitaba. Rosa tiraba cajones con fuerza. Atero, Lila no sé. Enfrentado cosas peores en la corte. Esa noche, navegando en su pec, los mensajes comenzaron a ligar de mujeres, estudiantes de derecho. Extrogos. La llamaban un recordatorio de que importaban. Las lenaron, las hoyos de Lila, no por dolor, sino por, que algo real. Tres Lila, a estar en el tribunal de Chicago. Nadie se rio ahora. Su presencia dominaba la sala. La huiza no sus credentials. Solo para que comenzara. Ethan estaba a su lado, su futuro en sus manos. Su se dio Lila, sosteniendo una unidad USB. Estas grabaciones confirman lo dicho en la. A los demandantes planeando sabatir Caldwell Industries por lucro. Claire al otro lado del pasillo. Se puso su rostro. La huiza, la unidad. Un asistente reprodujo un clip. Una voz masculina. Retrasa los permisos. Falsifica las inspecciones. Una vez que activemos el incumplimiento. Demandamos el dinero ya en Apex Ventures. Sin rastro. La de Ethan se. Era James Warner, su ex socio. Otro clip. No te preocupes. Por la criada. Muy ocupada. Limpiando para notar algo. Alguien Lila no sé. La huiza, la vista. Pruebas, señorita Morgan. Sí.
dolo. Transferentius, bancarius. Registros de impresas fantasma y corios q, seguran q, alguien, al abogado de tesa, parisa, antes del juicio. La sala. El mazo, pero, la verdad ya. Estaba fuera. Dos horas. Luego todas las acusaciones contra el señor Caldwell y Caldwell Industries se desestiman con perjuicio. Ordeno una inmediata contra los demandantes, por fraud y de la justicia. Ethan C. Lila limpiado, su nombre y expuesto. Una red criminal. Mientras las salas se vachaba. Los reporos se agolparon, pero ahora preguntaban por ella. Aquila. Morgan la Escuela de Derecho. Su propia firma. Señor Caldwell. La. Ethan se en las escaleras del tribunal, mirando a la multitud lue. Alila, Allah. Ella dio un paso adelante. No estoy para hablar de mis planes, dio a los. Estoy porque alguien me, porque era invisible, pero la verdad. Y eso importaba. Si alguna vez te han dicho que no perteneces, recuerda esto. Una voz puede cambiarlo todo. La multitud de volta en la personal se rosa toi. Los reporteros se fueron. Pero Ethan siendo inescapable. Esa noche en el estudio, los sin pretensions. Me salvaste, Dio suavemente. No Dio Lila, tú me diste una oportunidad de ser escuchada, so me. Se quitaron en silencio. Luego, Ethan Dio no. Te por casualidad. De Northwestern, de tu trabajo. De. Qsir si las cosas, se fees. El de Lila, se entonces to do. Few un plan. Al principio. Pero luego vi captaste details cuyo, por alto, me desafiaste. No solo te necesitaba, no solo en la corte. Suva se. Y ahora tú en la Escuela de Derecho Dio. Pero eso, quiero que diriges una nueva. Legal para mujeres, silenciadas, como tú lo estibas. Lila es esto o culpa. Gratitud, Dio. Y tal vez algo profundo. Ella con la cabeza. No soy tu historia de. No soy un trofeo por gana. Lo sa, Dio. Torganest, esto. Semanas Lila, a Northwestern con una beca completa, de la Legal Caldwell. Se con, honors dos ecos. Hoy dirigí la, ayudando, a cientos de mujeres, criadas, estudiantes, madresa, encontrar, justicia. Ethan Levicias, y hablan hasta tarde en la noche. Pero su nunca, se en romance. En algo fuerte. Respeto mucho, entre dos personas que vieron, la verdad del otro. Cuando el mundo miraba, hacia otro lado. Lila, no necesitaba un cuento de hadas, una vida que. Crees que. Lila la correcta, eligiendo su sobre el romance. Aceptado, la oferta de la, o elegido, otro camino. Si esta historia, te comenta, 100 abajo y dinos des nos vis. Compart esta historia con alguien que. Nessa set, saber que el courage, no siempre leva treja. Veces leva un uniforme de criada.